I was mentally, emotionally traumatized, for a lack of a better way to say. I had to message my guests, send them voice notes after I got back home apologizing for the tamasha that they witnessed, and my guests were humiliated by the owner's daughter. This is not why you pay money to somebody. This is not why you take your birthday party outside of your home, to be humiliated like this, to be promised things that are not delivered, and then to be shown that you are wrong. It's not about the money. It's about what's right and wrong. Assalamu alaikum, my lovelies. How's everybody doing today? I hope that you're all doing well. Well, I don't have the happiest video for you today. Be warned, this is a negative review of a place. I'm saying that right up front so that I'm very honest with you and you don't feel disappointed throughout the course of this video. So basically yesterday on 25th September 2021, we celebrated Naya's 5th birthday party at a local play place here in Y Block DHA. This play place shut down for a bit during COVID times, and they changed their name, they changed the management. I mean, obviously the management got changed and then the name got changed. After the management changed, हम पहले बहुत frequently जाया करते थे. After the management changed, I took my kids there twice. दोनों दफ़ा ठीक experience रहा, तो we decided to do a Naya's birthday party there. अच्छा, जब मैंने फ़ोन किया to find out कि बर्थडे पार्टी का इनका क्या सिलसिला होता है, क्या नहीं होता, द फ्रंट डेस्क पर्सन gave me a few instructions, gave me a few details, लेकिन बहुत ही कम दी, और साथ उन्होंने कहा कि आप हमारी ओनर से बात करें. I was like fine. So I will kind of disregard what the front desk person or the employer staff member said, because उन्होंने खुद ये कहा कि आप मेरी ओनर से बात कीजिएगा. But just for record's sake, स्टाफ मेंबर ने और ओनर ने जो टाइम लिमिटेशन की बात की थी उसमें भी डिस्क्रिपेंसी थी, जो which I didn't take that seriously because I was talking to the owner after a certain point of time. So I will only speak about that. So this woman who owns this place, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, she lied to us बार. So I want to start this video off with facts first and then बाकी चीज़ें. Number 1. I asked her, Acha, everything I say in this video will be backed with evidence on the screen. Most of the conversation took place in the form of voice notes. Some of it took form in written form, but I will back it with evidence. ठीक? Number 1, we were promised exclusivity in the play area. पहले उन्होंने कहा हम नहीं करते. फिर जब मैंने कहा मेरी mental satisfaction के लिए अगर आप कर दें तो ये option है, and she said yes, ये option है. अच्छा, एक बात बस प्लीज़ मुझे ज़रा सेटिस्फाई कर दें, अगर ये पॉसिबल हो कि फिर खाली हम ही हों और कोई ना हो, ये ऑप्शन है? हाँ जी, बिल्कुल. ऑप्शंस तो सारी ओपन है. मैंने आपको बताया काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, डिस्काउंट के मैटर में भी, टाइमिंग्स के मैटर में भी, और हमारे पास अब तक जितने भी लोगों ने बर्थडे करवाई उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने आगे भी स्प्रेड किया. The owner said this. ठीक? When our party began, there were outside kids at the play area. ठीक है, I got there for 10 to 15 minutes earlier. So I very politely told the staff members, I said, मुझे ओनर ने कहा था कि बाहर के बच्चे वॉक इन कस्टमर्स को आप नहीं करेंगे, तो यहाँ तो बच्चे हैं. वन स्टाफ मेंबर सेड कि इनका टाइम ख़त्म होने वाला है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. और दूसरी ने ये कहा कि वैसे हम वॉक इन को मना नहीं करते. आई सेड आई नो दैट, बट योर ओनर टोल्ड मी कि आप कर देंगे मेरे लिए. एंड आई सेड कि मैंने ये बात उन पेरेंट्स को भी कही है जो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कोविड सिचुएशन है और हमने खाली उन बच्चों को बुलाया था जो कि नाया के क्लास में ऑलरेडी हैं और उनके पेरेंट्स. सो वी वर नॉट एक्सपोजिंग ourselves to any danger outside of what we're usually exposed to. It was just 5-6 children from her class, their mothers, siblings, and my mother's family, including my brother and his 2 daughters. So this is our immediate circle. The only outsiders we would have been exposed to were the people at the actual play area, and we had assumed that they will wear masks. We will wear masks, so we'll be protected. So we were promised exclusivity in the play area, which they did not deliver on. When I spoke to the staff, after that I went upstairs and the owner messaged me immediately and said कि हम ये कभी भी नहीं करते. आपने मुझे कहा था ऑप्शन है. मैंने आपसे जब सारा कंफर्म हो गया था फिर पूछा था, तो आपने मुझे कहा था ऑप्शन है. आपको मैंने वॉइस नोट भेजा था तो आपने आगे से लिखा था जी ऑप्शन है. मेरे जहन में था कि आपने ये मैनेज कर लिया होगा, लेकिन चलें, I let that go. Number 2,
जैसी एक्सक्लूसिविटी की बात हुई, दी ओनर एंड हर स्टाफ रिपीटेडली अश्योर्ड मी कि जो ऊपर वाला हमारा पार्टी हॉल है जहाँ आपकी केक कटिंग होगी, जिसके लिए बाय द वे रेंट पे भी बड़ा लांझा हुआ, बट विल गेट इनटू दैट। जो ऊपर वाला हॉल है जिसके लिए आप अलग से रेंट पे कर रहे हैं, जहाँ पे आपने केक कटिंग करनी है, खाना करना है, वहाँ कोई आउटसाइडर नहीं होगा, ठीक है। मेरी केक कटिंग के टाइम पे ओनर की बेटी, हुज आई वुड अस्यूम 10-12 साल की बच्ची, वॉज रोमिंग अराउंड देयर। I very politely went to one of the staff members who were helping me. The staff members obviously were going to help me with the cake cutting and food warming and serving and whatnot. So उनकी बात अलग थी, but I did not pay for hall rent to allow the whole family or any member of the owner's family to disturb my party. So I told her, I said, ये बच्ची मेरे साथ नहीं है, knowing fully well by the way that it was the owner's daughter, but I did not want to put anybody in an uncomfortable situation. So I said, ये बच्ची मेरे साथ नहीं है, आपने मुझे कहा था पार्टी हॉल में बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा. So the staff member said to me, ये ऑनर की बेटी हैं. I said, जो भी हैं, आपने मुझे कहा था मेरी फैमिली के अलावा, मेरे गेस्ट्स के अलावा कोई नहीं होगा. So the cook came out. She's a woman also. She came. She whispered in the daughter's ear to tell her to leave. The daughter did not leave. She stood there. She practically emotionally blackmailed us, not verbally, but with her expressions, with her presence there, till we said, बच्चे आपने कुछ खाना है तो आप ले लो. I didn't. To be completely fair with you, my mother-in-law did. She felt bad or whatever, I don't know. She felt gullible, so she said, "Bete, aap kuch le lo." See, if I'm booking a place exclusively, then I want my exclusive guests. I know I might sound like a very rude woman here, but I'm not paying for the owner's family. I did not get food catered. I did not get a cake custom made so that I will cater to the owner's family. No. Take from that what you will. But that is how it is. लेकिन अपनी सास की इज्जत रखने के लिए, चूँकि वो कह रही थी सबके सामने, वो बच्ची खड़ी हो गई मुझे ऐसे देखने, she knew very well what she was doing. It became very awkward and I said, बच्चे आप ले लो, आपने जो लेना है. I cut her a slice of cake myself. I put it in the plate. That child went. And then, by the way, a little while later, she came with another child and a maid. And they were expecting cake as well, which I did give them. I also told them to take any food that they want. I'm just telling you यहाँ पे कि एक्सक्लूसिविटी का जो बात है वो ऑनर नहीं हुई. ठीक, बेटी के बारे में और बातें मैं आपसे बात नहीं करूँगी. अभी मैं जो स्ट्रेट कट लाइज मुझे ओनर ने कहे हैं, मैं अभी वो एड्रेस कर रही हूँ. एक्सक्लूसिविटी इन द प्ले एरिया, एक्सक्लूसिविटी इन द पार्टी हॉल फॉर विच वी वर पेइंग रेंट अलग, अपार्ट फ्रॉम द होल एक्सपेंसेस जो के थे. ठीक है, उसके अलावा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था. ओनर का वॉइस नोट मेरे पास सेव्ड है. उन्होंने मुझे कहा था कि टाइम 4 to 6 है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम और हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट भी. आप बेफिक्र होकर अपनी पार्टी करें. तो मैंने कहा ठीक है, तो 6:30 से 7 तक हो जाए तो इट्स फाइन. शी सेड टाइमिंग्स इंशाल्लाह 4 to 6, और जैसे आपने कहा कि वो ज़रा सा एक्सटेंड भी हो जाए 6:30-7 तक, तो आपको इशू इंशाल्लाह नहीं है. लेकिन आप जहन में ये रखें कि गेस्ट्स को इंशाल्लाह मैं 4 बजे का कहूँगी, और फिर मैं उनको ये कहूँगी कि आप पंक्चुअल हों, ताकि हम 4 बजे से इंशाल्लाह स्टार्ट कर दें हल्ला गुल्ला सारा, और 6 बजे के करीब फिर ये कि हम केक और खाना पीना सारा कर लें. ठीक है ना. 6:30 तक आप वाइंड अप कीजिएगा सो दैट वी कैन क्लीन अप ऑन टाइम. आई सेड ऑल राइट, आई कैन रिस्पेक्ट दैट. 6:30 नहीं, 6:45 वी वर डाउनस्टेयर्स एट द काउंटर टू पे द बिल. Yes, the kids were playing upstairs, लेकिन Some of the kids were playing upstairs. कुछ बच्चे उस वक्त तक जा चुके थे. जो रह गए हुए थे, आधे बच्चे had already left. जो रह गए हुए थे, they were playing upstairs. लेकिन बच्चे अगर 6 बजे तक फारिग हो चुके थे, 5:30 इन्होंने चाय लगा दी थी, 6 बजे तक बच्चे वर डन. बच्चे went back downstairs to play. My sister was with them, but the other grown-ups, obviously the parents eat after the kids eat at all such parties usually. So the parents were sitting, the mothers were sitting and eating, and we were chatting in the area upstairs while the kids, my guests, were playing downstairs. I was never communicated before that this would be a problem, and that if the kids play after the cake cutting within the time allotted to us, by the way, then I should be charged extra for it. They did not communicate this with me, क्योंकि मेरे साथ तो टाइम की बात हुई ना, जो कि क्लियरली 4 से 6:30 हुई. मुझे ओनर ने कहा आप अपने गेस्ट को 2 घंटे का स्लॉट दें ताकि हम वाइंड अप टाइम पे करें, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, आधा पौना घंटा ऊपर होने का मसला नहीं. 6:30 का तो मेरे पास रिटन है कि आप 6:30 तक करें. तो चलो 6:30 के बजाय 6:45 हो गया. फॉर विच जब बात ख़राब हुई तो कादिर ने कहा भी आप उस 15 मिनट के लिए हमसे चार्ज कर लें, क्योंकि आपने तो 6:30 तक का टाइम हमें दिया हुआ था. खैर, दिस इज़ समथिंग यू नीड टू रिमेंबर व्हेन आई टॉक अबाउट द बिल. ठीक, सो अब तक 3 बातें गलत हो गई. टाइम फ्लेक्सिबिलिटी पे भी फिर गड़बड़ हुई, वो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी जब मैं बिल की बात करूँगी.
उसके अलावा हॉल रेंट इन्होंने हमें 10,000 कहा, अपार्ट फ्रॉम बच्चों का जो पैकेज है जिसमें नगेट्स, फ्राइज़, एक जूस का डब्बा या माइलो का डब्बा होना था और प्ले टाइम होना था। उसके अलावा हॉल रेंट अलग, टेबल डेकोर जिसमें मतलब टेबल क्लॉथ था एक, और थोड़ी सी डिशेस, कैंडल स्टैंड, सजावट के लिए, उसके लिए 5,000 अलग, बलून्स के लिए अलग, हॉल रेंट के लिए अलग। तो जब हमने ये बातें की सारी, जिस वक्त हम नेगोशिएट कर रहे थे, अव्वल तो मुझे अप फ्रंट बताया नहीं गया था कि हॉल रेंट होगा। काफ़ी कॉन्वर्जेसन में आगे जाने के बाद जब इन्होंने हॉल रेंट की बात की तो मैंने कहा हॉल रेंट, ना आपने ना आपके एम्प्लॉय ने किसी ने मुझे हॉल रेंट तो नहीं मेंशन किया। तो कहने लगी नहीं जी हॉल रेंट तो हमारा होता है। आई सेड अच्छा। हॉल रेंट 10,000 था, इन्होंने खुद मुझे कहा आई विल कट 3,000, आई विल गिव यू 3,000 डिस्काउंट, आप 7,000 कीजिए। विच आई सेड थैंक यू, ग्रेट, दैट्स लवली। खुद इन्होंने ऑफर किया, मैंने नहीं मांगा फॉर द रिकॉर्ड। बट 7,000 हॉल रेंट हमारा एग्रीड था इन राइटिंग एंड इन वर्बल एग्रीमेंट ओवर वॉइस नोट्स मल्टीपल टाइम्स। 7,000 7,000 7,000। जिस वक्त बिल की बात हुई, जिस वक्त बिल प्रेजेंट हुआ हमें 6:45 बजे ऑन द डे ऑफ द बर्थडे पार्टी, सबसे पहला एक्सपेंडिचर था हॉल रेंट 10,000। व्हेन वी पॉइंटेड दैट आउट, तो अब आप देख रहे हैं ना जो जो बातें अब तक हमसे हुई हैं वो सब छूट हुई हैं। जब हमने ये पॉइंट आउट किया तो वो तो किसी और ही ट्रैक पे निकल पड़ी। आप तो जी एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, आपके तो बच्चे 6:45 तक खेलते रहे हैं वाइल माई गेस्ट्स वर देयर। आपने एक्स्ट्रा नगेट्स बनवाए हैं, बच्चों का जो 1,500 का पैकेज था उसमें 3 नगेट्स आई वाज प्रॉमिस्ड, फ्राइज एंड अ पैकेट ऑफ जूस और अ पैकेट ऑफ माइलो और अ स्मॉल बॉटल ऑफ कोक। I opted for a choice of Milo or juice. They only offered Milo to the kids, which I was fine with. But जब हमने नगेट्स फ्राई सर्व किए, इन्होंने एक डिश में दिए। अब गाइस डिश में मैंने उस वक्त नगेट्स नहीं गिने। केक कटिंग के टाइम पे जब खाना शाना लगा सारा, बच्चों को हमने एक टेबल पे बिठाया तो मैंने फ्राइज़ की डिश पकड़ी, एक एक मुट्ठी सब बच्चों की प्लेट में डाली। बेबू मेरी छोटी बहन ने 2-2 नगेट्स उठा के सब बच्चों को दिए। 2-2 नगेट्स देने के बाद दे फिनिश्ड। बच्चे हमारे पास 10 थे, हमारे साथ 10 थे, तो टेक्निकली तो 3-3 नगेट्स होने चाहिए थे। बेबू ने मुझे कहा हो सकता है बच्चों ने चलते फिरते एक एक खा लिया, विच इज़ फाइन। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड सेइंग आपने कितने नगेट्स बनाए, मैंने स्टाफ मेंबर को बुलाया, मैंने कहा नगेट्स मुझे कम लग रहे हैं, आप थोड़े से और फ्राई कर लो, उसके लिए मुझसे आप एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेना। आई सेड दिस माई सेल्फ। So they fried 10 more nuggets after consultation with me, which were part of the bill, obviously, because we were paying extra for it. We asked for something else, which we had to pay extra for, which is fine. Nuggets मैंने काउंट नहीं किए। जब नीचे हम गए और ये बिल की बात शुरू हुई, बजाय इसके कि ये हॉल रेंट वाली बात एड्रेस करती, इन्होंने नगेट्स की बात की और कहा कि जी नगेट्स आपके एक्स्ट्रा थे जो कि इंक्लूडेड थे। मैंने कहा उसके लिए मैंने करवाए, बट मैंने कहा बाय द वे हमने जब बच्चों की प्लेटों में डाले हैं तो 2 नगेट्स थे, 3 नहीं थे। तो मुझे कहती हैं नहीं, हमने आपको 2 नगेट्स प्रॉमिस किए। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। मेरे पास चैट्स थी विच यू आर ऑल्सो सीइंग राइट नाउ। इन्होंने चैट्स में पैम्फलेट भेजा था जिसमें लिखा हुआ था बच्चों के पैकेज में 8 नगेट्स, फ्राइज एंड जूस। नीचे लिखा आया सॉरी 8 नगेट्स टाइपो है, ये 3 नगेट्स होंगे। जब इन्होंने मेरे मुंह पे उस वक्त काउंटर पे बैठ के कहा नगेट्स 2 होने थे, तो मैंने वही मैसेज इनके आगे रख दिया और मैंने कहा ये आपका मैसेज नहीं था। तो मुझे कहने लगी, बाय द वे इन द प्रेजेंस ऑफ माई गेस्ट्स गाइज, द गेस्ट्स वर लीविंग, दे वर स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर द कार्स। दीज आर माई किड्स, फ्रेंड्स, मॉम्स, माई फ्रेंड्स। इमेजिन द सिचुएशन आई वॉज इन कि मैं एक नगेट पे लड़ रही हूँ। बट यू नो वॉट, इट्स नॉट अबाउट एक नगेट, इट्स नॉट अबाउट 2,000, इट्स नॉट अबाउट 10,000, it's about a soul, it's about being lied to, it's about being wronged, and it's about being made feel bad for something which was clearly not my fault the way I see it. I let you be the judge for it of it also after giving you all the facts from both sides, jitna mera you know mera potential hai, whatever, to the best of my knowledge and the best of my abilities. I promise you I will not lie to you because I don't lie, I hate liars. खैर, तो जब मैंने इनकी नाक के आगे रखा कि ये 2 नगेट्स हैं या 3 नगेट्स हैं, बिकॉज यही लड़ाई थी ना। अब आप एक नगेट पे लड़ रही थी, तो यही तो लड़ाई थी। मैंने आपके साथ आपकी ससुराली लड़ाइयाँ तो नहीं निभानी थी, जो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप था उसी पे बात करनी थी ना। तो शी सेड, जैसे ही मैंने आके रखा तो कहती हैं 2 से 3 नगेट्स होते हैं। एंड आई सेड 2 से 3 क्या होता है, या 2 होते हैं या 3 होते हैं। guys if I'm paying per nugget then I want every bloody nugget that I paid for. Tell me if I'm wrong for that. So now in the presence of my guests, so I said to her, इस वक्त 7 बजने में 5 मिनट थे, 7 बज रहे थे तकरीबन। तो I said to her, I said can you give me 10 minutes
or will you charge me 3,000 extra for that as well? She said, huh? I said, my guests are about to leave. Can you give me 10 minutes so we can deal with all of this after my guests leave? She said, yeah. I turned around, barely said goodbye to my guests, for which I had to, by the way, profusely apologize, as I should have, because उस वक्त मेरा focus मेरे guests होना चाहिए था और मेरा focus इनकी लड़ाई बन गया, because she did not have the courtesy to wait. So I turned around in that same premises, just said my Khudafiz real quick, turned around and realized that Qadir, my husband, had said to dissipate the situation because he could see stress building up. He could see I'm getting worked up, which I tend to when I'm wronged. Hold a gun to my head for it. So Qadir said to her, जो टोटल फिगर था, कादिर ने कहा मुझे आप टोटल फिगर बताएं, आपकी सारी चीज़ों के बाद टोटल फिगर क्या है. इन्होंने वो टोटल फिगर कादिर को पॉइंट किया. I hope I'm not misquoting, but it was 40,200, I think. I'll show you receipts and everything. Qadir paid the whole amount, despite the fact that she was overcharging us for the hall rent, despite the fact that she was being so dishonest about so many things. Qadir did it to dissipate the situation. He did what he felt right. He settled her bill. He settled the bill that she asked for, the bill that she had finalized. I turned back around. I realized Qadir had paid her and said, Qadir, this woman is lying to me and you just gave in to her lies. Qadir tapped me on the shoulder and said, yahan tamasha karna hai. My mother came up. My mother did not know the situation. She said that it's not worth it. It's just not worth it. Just give her the money and leave. To which I got very offended and I said, no. I said, if it's stressful for you, for which I am so upset because my mother did not deserve that. But I said, Ma, if it's getting stressful for you, you can leave. But I will not let this woman wrong me. I will not. I had been in talks with this woman over WhatsApp for the past 2 days or 3 days. And she was constantly messaging me. Late raat ko, subah savere, constantly. Har itcha, bitcha, itty, gritty, nitty, gritty. And still so many things were messed up. So many lies were told. So many promises were broken on their end. So I got very upset and I said, I'm going to take this 3,000 back. And she has the audacity to say to me, आप अपनी टोन ठीक करें, मुहज़्ज़ब लोग इस तरह बात नहीं करते. मुहज़्ज़ब लोग तो झूठे वादे भी नहीं करते. मुहज़्ज़ब लोग तो झूठ भी नहीं बोलते. मुहज़्ज़ब लोगों के जो बच्चे होते हैं वो तो लोगों के गेस्ट्स को धक्कम पेली भी नहीं करते. We'll get to that in a minute. So I said, मैं मुहज़्ज़ब नहीं हूँ, मैं बेइंतहा बदतमीज़ औरत हूँ. To which I stand. If you wrong me, I'm not just gonna say, you know what, I'll be the bigger person. I'm not like that. I try. Believe me, I try. Guys, I'm not perfect, but neither are you. Nobody is. And I've never claimed I am. But one thing I'm not is a liar. So anyway, on this side of me, my husband was standing. On this side of me, my mother was standing. We had already made the payment. This woman, I wanted to stand there and prove her wrong because I had evidence. The way I proved her wrong for her nugget lie, I would have proved her wrong for everything that she was lying to me about, including the time, including the discount that she had offered me, and nuggets wala to main already kari chuki thi, right? So including the flexibilities that she had promised me. But I didn't because it was just becoming too stressful for my family. And I walked out. I did say, aap jhooti aurat hain, to which I stand. And I walked out. We settled the bill that she pointed out. I had finished this story off. I was mentally, emotionally traumatized, for a lack of a better way to say it. My party was ruined for me. And for my guests, I had to message my guests, send them voice notes after I got back home apologizing for the tamasha that they witnessed. I had to apologize to them, not to be able to meet them properly, to which they all graciously responded because, alhamdulillah, they're amazing people. But this is not why you pay money to somebody. This is not why you take your birthday party outside of your home, to be humiliated like this, to be promised things that are not delivered, and then to be shown that you are wrong. So basically what she understood was, oh, iski to family iske against ho gayi, without understanding why they said what they did. And then
she started messaging me after we got home. You did not pay 660 rupees for the bottles that you asked us to get to you. If they were not part of the bill, that's not my fault. Correction, guys, those bottles were very much part of the bill that we did end up paying, as I will show you in just a few seconds. They stapled 3 kachi raseedein, which were confusing like anything. मुलाहिज़ा फरमाएं जी, ये इनकी रसीदें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. अभी मैं आपको नंबर 1 के बारे में दोबारा ज़रा डिटेल में बताती हूँ. पहले आप ये बातें सुन लें मेरी. ये तीनों पर्चियाँ लगी हुई थी स्टेपलर के साथ. And still my husband asked her for the final amount, paid it in full to her, and yet she messages me and tells me that I still owe her 660 rupees. To which I responded and said, you know what? You can subtract that 660 rupees from the 3,000 rupees that you overcharged me and then send the rest back to me on JazzCash. To which she said, I did not overcharge you. And this was not enough for her. She produced another bill, according to which suddenly I owed her 6,550 rupees. Correction, 5,660 rupees. Not the way I said it. What? Take. That did not end. You can see this whole conversation up jo ho rahi. Guys, it reached a point where it just actually became too much for me. I'm the kind of person who will go till the end of a conversation, discussion, if I know I'm right. But at this point, I was like, I've had enough. Acha, one thing I missed out on. जिस वक्त तो सारा बिल का discrepancy और agreements, झूठे promises वाली बात हुई, तो she suddenly says, you know what, this business is owned by my husband and he is the one who's making the decisions. So I said, then you should not have communicated with me. Your husband should have communicated with me. And she was implying that my husband should speak to her husband because suddenly it's out of her hands and she can't manage it anymore. Back at the counter. I'm taking you back at the counter now. To which I responded over there and I said, you and I had corresponded. Now, if you can't manage it, then you're a weak woman. Don't say that suddenly you're not responsible for it. But then after everything had settled and we came home, she started messaging me again with new bills that she wanted me to pay. And to which my husband very rightfully pointed out that if she's not the owner, then ask for the owner's number and we'll settle this with the owner. So I simply said, give me the owner's number, please, so we can settle this with him once and for all. She disregarded that message, kept on harassing me, as you can see. To which I again said, give me the owner's number. Kept on going on and on and on and on. I handed my phone to my husband, you guys. And I said, you are the one who paid the bill, who said this will dissipate the situation. Clearly it hasn't. So this is your call to make now. He phoned her. He told her what he does for a living. My husband is an accountant, you guys. He's a financial consultant. This is his job. Her tone instantly changed. And she said, नहीं, मैं तो ये बात इसलिए करी थी कि मैम ने कहा था वो बुरा रिव्यू डालेंगी, वो बुरी पोस्ट डालेंगी. So basically she told my husband that she was pressurizing me into not giving her a bad review by dragging me through more and more bills and payments so that she could show that I did not make payment. Do you guys understand what's happening here? She conjured up payments which were not there so that she could say ये तो अंडर पे करके आई थी, बदतमीजी करके आई थी, और ये तो गुस्सा कर रही थी, और ये तो ये और ये तो वो, which I'm fully prepared for now that I'm making this video. But guys, she did not pay me for positive PR, for positive feedback. This is not, the whole thing was not sponsored in any way, shape or form. There was no agreement that I will give her a positive review. I do not do that, guys. When I start doing paid reviews, you will know. You will know, and I promise you, I will never do a paid review for a product or a service that I don't think is worth the positive review. This service, or the lack of it thereof, is not worth a positive review. I do not legally owe her a positive review in any way, shape or form. And I'm not answerable to anybody for making this video. This is my creative space. This is my virtual home that you have all graciously chosen to be a part of, for which I'm very, very, very grateful. And it is my call to say whatever I want here because I want to share my good and bad experiences with the people who want to hear from me. Say? So, one thing that I do want to bring to your notice at this point in the video is you now see bill number 1 again.
उसमें आप देखें हॉल रेंट 10,000 है, कोक के 660 इंक्लूडेड हैं, एक्स्ट्रा नगेट्स की 2 प्लेटें इंक्लूडेड हैं। ये टोटल ग्रैंड टोटल जो इन्होंने हमें दिया था, जिसमें कादिर ने पेमेंट की थी, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, बोतलें भी, हॉल रेंट बढ़ा के भी और नगेट्स भी, ठीक है। एक्स्ट्रा आवर जो कि ये बाद में क्लेम कर रही थी, आपने कॉन्वर्सेशंस में देखा, उसकी ना कभी बात हुई थी और ना वो 1 घंटा बनता था। हमें 6:30 बजे तक का टाइम इन्होंने रिटन व्हाट्सएप पे बताया हुआ था, हमारा टाइम 6:30 बजे तक है। 6:45 हमारे सब गेस्ट नीचे थे और ये बहस उनके आगे चल रही थी। 3 बच्चे हमारे इससे पहले जा चुके थे, हमारे बच्चे 10 उस वक्त तक थे ही नहीं, ना वो घंटा बनता था ना वो 10 बच्चे बनते थे, जिसके हिसाब से इन्होंने कहा कि 800 पर बच्चे के हिसाब से हमारा 8,000 बनेगा। सरासर झूठ, ना कभी इन्होंने नेगोशिएशन के टाइम पे हमसे ये बात की थी। अच्छा, अब फ्यू और पॉइंटर्स, ये तो सारे फैक्ट्स थे जिसका मैंने आपको बताना था। आई पॉइंटेड टुवर्ड्स हर डॉटर पहले, बिकॉज वो एक्सक्लूसिविटी ऑफ द पार्टी हॉल में डिस्ट्रप्शन का कॉज बनी थी। दिस मॉर्निंग आई फाउंड आउट दैट दैट चाइल्ड पुश्ड वन ऑफ माई गेस्ट्स, हू बाय द वे इज a almost 5-year-old child, on the stairs. He started crying really badly, and my friend, his mother, assumed that this child was my family member because she said, "Zar, वो जितनी इन हो रही थी मुझे लग रहा था वो तुम्हारी फैमिली मेम्बर." And I said, "No. Do you guys understand what a sorry state that puts me in? That my guests were humiliated by the owner's daughter. They were shoved around, and my guests did not say anything out of the goodness of their heart because they thought this child belonged to my family. After I paid good money for exclusivity, by the way." Take? So I said no. That was the owner's daughter. How is this professional, you guys? That you take money, jitna bhi money was agreed for exclusivity, and then your child disrupts the peace and happiness of my children guests, and the mother disrupts my mental sanity to a point where I'm just, and it hasn't stopped, by the way, guys. Kadir spoke to her, Kadir settled the bill there to her liking. That was not good enough for her, so she started texting me. Then Kadir spoke to her on the phone. She said it would be settled, and this morning again she started harassing me. Can you see the conversation? This is from today. So yeah, ये जो 10,000 ये कोट कर रही हैं एडवांस के लिए, ये मैंने इसलिए उस वक्त अप फ्रंट पे नहीं किया था एग्री करने के बावजूद, क्योंकि ये ख़ुद काउंटर पे नहीं थी और मेरा चूँकि सारा लेना देना बातचीत इनसे ही चल रही थी जो ओनर थी, और ये हर बात पे बैकआउट कर रही थी, तो मुझे ये बात समझदारी नहीं लगी कि मैं इनकी एम्प्लॉई को पकड़ा दूँ पैसे। और स्पेशली सिंस इन्होंने मुझे कहा था मैसेजेस पे कि वहाँ होंगी, और इस बात का जिक्र मैंने एम्प्लॉई को भी किया था और इनको भी किया था इनके आने के बाद, और दोनों ने मुझे श्योर किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अब जब बात ख़राब हुई तो उन्होंने वो बात भी मेरे आगे करके मुझे झूठी औरत इम्प्लाई किया। One thing I did not mention while I was filming the video was that when I went to the counter, then the owner also told me कि आपके 12 बच्चे हैं ना, और जितना भी नंबर ऑफ़ ग्रोन अप्स है, इफ़ आई एम गेटिंग इट करेक्टली, नंबर ऑफ़ ग्रोन अप्स में भी गलती थी, लेकिन बच्चों में तो मुझे कंफर्म पता है कि बच्चे मेरे 10 थे और इन्होंने 12 लगाए हुए थे। फिर मैंने वहाँ पे इनके साथ बैठ के सब बच्चों को गिना, साथ खड़े होके, शी वॉज सिटिंग, आई वॉज स्टैंडिंग, और मैंने खड़े होके गिना और मैंने कहा बच्चे मेरे 10 थे। इस हिसाब से भी अगर मैंने ये गलती ना पकड़ी होती तो ये मुझे 3,000 ऐसे भी ओवरचार्ज करती। द रीज़न आई डिड नॉट मेंशन दैट इन द वीडियो वाज बिकॉज वो गलती जब मैंने एड्रेस की तो वो रेक्टिफाई उन्होंने कर दी, लेकिन ये गलती टू बिगिन विद होनी ही नहीं चाहिए थी ना। और अब जब मैं देख रही हूँ एडिटिंग के टाइम पे तो हर चीज़ में ही गलती है, नगेट्स गिनने से लेके बोतलें इंक्लूड करने तक से लेके लोग गिनने तक भी, बाकी तो जो झूठ थे वो थे ही थे, उसमें तो कोई डाउट अब आपको रह ही नहीं गया होगा। एंड एज फॉर द डॉटर, आई hate to drag a child into this, but I'm just trying to show you how unprofessional this woman is and how unprofessional this whole setup is. This child had the audacity to come to my mother-in-law, who was guarding the gifts, and ask for a gift that my guests had gotten for my daughter for her birthday. I was surprised when I found out later that my mother-in-law said no. She is a very gullible woman. She will not say no to people if she will try her very best not to say no. But thankfully she did in this situation. Thankfully. And she said, no, I can't do that. Then this girl had the audacity to come to me after the cake and food incident and ask for a goodie bag. To which I very politely replied,
I'm sorry, bache, but I have counted the children and we have made goodie bags accordingly. So I can't. But yeah, so much for exclusivity. And there's that. उसके अलावा छोटी मोटी बातें थी, लाइक सफाई के ज़रा से इश्यूज़ थे, बट वो मैं इसलिए इसमें ऑफिशियली मेंशन नहीं कर रही क्योंकि वो सफाई के इश्यूज मैंने स्टाफ को कहे तो उन्होंने कर दिए रेक्टिफाई. They cleaned the washroom, they cleaned a specific place, by the way, which I did tell the owner was dirty. वो एक रॉकेट शेप्ड टॉय जगह है जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं, सॉफ्ट प्ले एरिया में. और पिछली दफ़ा जब मेरे बच्चे गए थे तो उन्होंने मुझे कहा था, मामा द रॉकेट वाज स्मेलिंग वेरी बैड. So when I told my kids that we're doing a nice birthday party there, the first thing that Ashan and I said was, wow, that's exciting, but mama, the rocket there smells really bad. And I said this to this woman. She promised me it'll be cleaned. It wasn't. But birthday party पे जाते साथ Naya and Asher ने जाके rocket check किया. They said it smelled bad. I called one of the staff members before the owner even got there. He cleaned it. Air freshener लेके टाकी मार दी. But whatever, the kids played in it बाद में. So that was fine. The staff members were very cooperative. When I told them to fry more nuggets, they did. They made me count the bottles that I had paid for. They helped me pack. They helped me serve the food. They helped me pack it up out of my own free will because I was so happy with the staff members. I tipped them, alhamdulillah, quite a lot, which even they were saying, Mama, please itna na kare, alhamdulillah for that. I would not even have mentioned this. I don't like mentioning these things because tips, इस तरह की चीज़ें are between me and my Allah, but the reason I'm mentioning that is because I am sitting here and making this video and I don't want you to feel like I'm the kind of woman who will fight over, you know. अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अमाउंट थी हॉल रेंट की डिस्क्रिपेंसी में ऑलमोस्ट उतना ही हमने टिप्स में दे दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. सो इट्स नॉट दैट. कादर लिटरली सेड दिस, एंड 2,000 वंडी जाती है, 3,000 ते लड़ रही है. इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग. It's about usul. It's about professionalism. And it's about standing up for when you know you've been wronged. So there's that. I hope I didn't miss out anything. I'm looking on the site because I've written the pointers down. I think I've done everything. That's my honest review on the place. And it's a rather unpleasant one, but I do think you have a right to know. Because if you choose to be a part of my virtual presence, and if I promise you that I will tell you good and bad experiences, then I think you deserve to know the truth. When I put up pictures, happy pictures taken in that place, it would be hypocritical of me not to give you the whole 9 yards, not to tell you exactly what went down behind the whole scenes. And the fact that I have this creative space, a space which is my own, means the absolute world to me. So if you're here, thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart. You don't know how much you do for me. You don't know how much this means to me. Just to know that I have a little corner which is my own and which people like to be a part of. Thank you so much for being here. Thank you so much for listening to me. And do let me know in the comments what you think. I'd like to hear your feedback. And yeah, take care of yourself and the people around you. Stay safe. Allah Hafiz. Hopefully I'll come back soon with a much more positive post, video, whatever. But thank you for being here with me.